Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today discussion is about the balance sheet. So, what is balance sheet and what are the how we will prepare it and what are the different accounts that we can put in the balance sheet. Dear students, if you see, we have already discussed it. There are five major accounts which are called assets, expenses, liabilities, revenue, and equity. So these five major accounts we have divided it on two major groups. One group accounts is having relationship with the balance sheet. The balance sheet account are the asset account, it is the liabilities account, and it is also the owner equity account. So these three account is having a place at balance sheet. The rest up to which are the expenses account and revenue account. So these are the accounts of the income statement. So we have already done about the income statement. Now we will take all these three accounts, major account, which are the asset account, the liabilities account, and the owner equity, from our trial balance that we have prepared, and we will add the amount of these account into the columns which we have already developed at the balance sheet. Dear students, among this will issue balance sheet it show as the financial position of a company. It is also called the financial statement. دا موږ ته د یو کمپنۍ مالی حالت ښیي او دې ته فاینانشل سټیټمنټ هم ویلی شي. لکه څنګه چې موږ انکم سټیټمنټ جوړ کړلو په هغې کې موږ د بزنس ټایټل هلته لیکلو چې دا د کوم بزنس لپاره جوړیږي. په بیلنس شیټ کې هم همدغه سچویشن دی، همدغه حالت دی. او همدارنګې دا بیلنس شیټ چې دی دویم باید د دې ټایټل ولیکل شي چې تاسو دا کوم ریپورټ یا کوم سټیټمنټ جوړ کړی دی. او دریم ډول باندې تاسو باید هغه سپیسیفاید ډیټ ولیکئ یا هغه تاریخ چې په هغې باندې تاسو دا جوړ کړی وي. دا خو هغه سمپل فارمیټ د بیلنس شیټ دی چې ټایټل کې سره راځي. کله چې تاسو بیلنس شیټ جوړوئ کولی شئ تاسو بیلنس شیټ په دوو شکلونو باندې جوړ کړئ، هم په دې شکل باندې چې رایټ هینډ سایډ ولري او لیفټ هینډ سایډ هم ولري. لایک فار ایگزامپل زموږ سره اوس رایټ هینډ سایډ کې لایبیلیټي او اونر ایکویټي دي، خو په لیفټ هینډ سایډ کې موږ سره ایسیټس دي. نو ایسیټ زموږ لیفټ هینډ سایډ شو، یعنی چپ طرف شو، او د رایټ هینډ سایډ موږ سره قرضې لرو او د اونر ایکویټي یا سرمایه د مالک لرو. نو دا دواړه چې دي په موږ سره په چپ طرف کې دي، په رایټ طرف کې دي، په ښي طرف کې، او په چپ طرف کې موږ سره ایسیټس دي. ډیر سټوډنټس تاسو وینئ چې دې کې موږ سره یو کالم دی په نوم د اماونټ کالم. په دې کې هغه مقدار د پیسو لیکل کیږي کوم چې د ایسیټس یا د ایکسپنسز د اکاونټ سره تعلق لري. So now we will take all the assets account from that trial balance that we have already prepared over here, and we will put this account with their titles and amount in the balance sheet. د دې کې چې موږ کوم trial balance جوړ کړی د دې نه ټول هغه درې اکاونټ چې د assets سره تعلق لري، د liability سره او د owner equity سره تعلق لري، هغه چې د هلته وروړو. تاسو وینئ ډیر سټوډنټس چې کیش موږ سره یو اکاونټ دی چې مونږ په بیلنس شیټ کې په ټرایل بیلنس کې لرو، او د کیش اماونټ مونږ سره راوند اباوت په فیګر کې مونږ سره څومره دی، مونږ سره د کیش اماونټ چې دی it is around about 26,600. At the same time we have one another account by the name of furniture. So dear students, you can even design the balance sheet with a standard format. Like for example, first of all you will mention all the current assets. Current assets are those assets which have life less than one accounting period on your year period. Even you can also list the non-current assets if you have non-current assets, and then we will have like for example fixed asset. Non
current assets. We also have another type of asset which are called the fixed assets. It's also called property, plant and equipment. So these are the different names for one thing. So dear students, now let's to put all the relevant accounts over here, sub accounts. So cash is one of the account type, and the amount of cash is over here 26,600. 26,600. Then we have, like, for example, the furniture and machinery is fixed asset. So furniture, these are non-current asset. Just to record this as a fixed asset. So furniture, the amount which has been allocated to furniture is equal to how much? Okay, just to see this, furniture 10,000 and machinery 50,000. Furniture 10,000. Then we have one another account title, machinery. The amount is 50,000. 50,000. And then we have, like, for example, the another type of asset which are account receivable. Account receivable we have from three sources. The first one is receivable from G-Man account receivable. So it is equal to 5,000. Then we have, like, Judy Bravo account receivable. We have, like, for example, 2,000 from him, 2,000 from Judy Bravo. And also we have receivable from Deedman account receivable. So it is equal to how much? 10,000. So 10,000 is the Deedman account receivable. Okay, dear students, now we will see other type of account. So we have goods and machinery. Goods is like, for example, current assets, and machinery is also current asset because the company will sell it. Machinery. So we will put over here goods. How much is the amount of goods? It is equal to 5,000. 5,000. And also we have one another type of account which are called machinery. So this machinery is, consider that this has purchase for resale, and it is the type of goods. So amount is equal to 40,000. Okay, dear students, we do not have any type of non-current assets. So we do not have non-current asset. We will keep this, like, for example, that we do not have anything over here. This is vacant.
Now, dear students, let's to go towards the liability portion. Liability portion के मंगे सलरू. So see, this is the liabilities. So we do not have liabilities over here, and here we also have the deed, the owner equity. Okay, dear students, so in owner equity we have the deedman capital. Deedman capital, and his capital is equal to 1,60,000. 1,60,000 is the capital of deedman. We have, like for example, a loss of 400. So we will minimize, or we will less net loss. Yani irabayat manfi kanem net loss. So in this year company have lost round about how much? 400. We should put this into bracket. This is the loss of the company. Now let's to take the total. So close this with two lines. Close with this with two lines. Okay, done. Now here we will write down the total assets, and here we will write down total equity, yeah, total liabilities plus owner equity. Okay, dear students, so now let's do add something. Like for example, we have 160,000 over here minus 4,000, so this is equal to 159,600. Okay, and if we add, so we have added these two. Okay, we have added these two, so this is equal to 159,600, and we have minimized 400 from it. Now we should add all of these, like for example cash, and then like for example we should add the fixed asset, furniture, and all those assets. So it should also give us, like for example, the amount of 159,600. It should be equivalent, and if there is any mistake, so it will not come equal to one another. Dear students, we have left two things which are the liability accounts. If you see over here, so you may find the liabilities account, and for this account we have already paid the cash, but we have not like for example added this over here. So like for example we do not have any liabilities. The liabilities were not clear in this question. په دې سوال کې هغه liability account clear نو چې موږ څومره قرضه اخیستې وه، خو موږ ته صرف ویلي چې موږ 5,000 یو او 6,000 بل liability ورکړي دي. نو دا liability account موږ دې کې ذکر کړی نه دی. کېدای شي دې کې تقریبا موږ راوند اباوټ 5,000 6,000 11,000 روپۍ تفاوت وکړو، یعنی کېدای شي زموږ 1,48,600 راشي.
دې ځکه دا اماونت 1,73,600 نو د دې لپاره چې تاسو کوم رائټ سولوشن د بیلانس شیټ په کریشن کې نه لري خو بیا هم که چېرته تاسو وایي چې دا زموږ اماونت دی دا پیسې دي چې موږ د لاسه ورکړي دي نو که چېرته کې موږ ولیکو چې لایک فار ایگزامپل 8 right the other cash the لاندې ولیکو like for example if I do in this way see dear students so if we add over here about the cash under the cash about the 8 what we have like for example the liabilities that we have paid and that liability is equal to how much dollars how much rupees 11,000 so then it is equal to 1,59,600 so this was the difference dear students but the way that how to create a balance sheet so this is the way you can create balance sheet in this way ګران محصلینو موږ د بیلانس شیټ په اړه کې ډسکشن لرلو زموږ د نن ورځې ډسکشن بیلانس شیټ سو د دې لپاره چې تاسو بیلانس شیټ باندې پوه شئ تاسو باید د کمپنۍ ټایټل ولیکئ د بیلانس شیټ نوم ولیکئ او هغه کال کې چې تاسو دا جوړوي دا ولیکئ دا هغه سمپل انټروډکشن دا غینه بعد چې تاسو باید په چپ طرف کې اسټس ذکر کړئ او په خي طرف کې تاسو باید قرضې او د مالک سرمایه ذکر کړئ ډیر سټوډنټس موږ چې د اسټ په څو برخو باندې تقسیمول شو چې هغه ته کرنٹ اسټس ویل شي اسټس موږ په نان کرنٹ برخو باندې تقسیمول شو چې دا دي او اسټ په فکس اسټس باندې هم تقسیمول شو چې دلته موږ ذکر کړی دي همدارنګه لایبیلیټي هم موږ په کرنٹ لایبیلیټیز یا شارټ ټرم لایبیلیټیز او لانګ ټرم لایبیلیټیز تقسیمول شو او د اونر ایکویټي یا سرمایه د مالک په دې سوال کې چې کوم موږ د ټرایل بیلانس لرلو په دې کې موږ تقریبا د کیش په نوم باندې اسټس لرل همدارنګه موږ د اکاونټ ریسیویبل په نوم باندې اسټس لرل همدارنګه د ګډس په نوم باندې مو اسټس لرل په د ذکر شوی همدارنګه ماشينري په نوم باندې همدارنګه موږ سره اصل لایبیلیټیز داسې وي چې هغه باندې موږ کیش ورکړی دی خو د لایبیلیټي دلته صحیح طریقې باندې ذکر شوی نه وي نو ځکه موږ دې کې اډ کړی دي او فکس اسټ کې موږ فرنیچر او ماشينري لرل چې اماونټ دلته ذکر شوی دی بل طرف ته موږ د ډیټمن کیپټل لرلو چې هغه موږ دلته الریډي ذکر کړی دی تاسو وینئ 1,60,000 او 400 روپۍ چې موږ دلته لاس کړو دا موږ هغه ذکر کړلې اول ته متنه ډیټیکټ کړلې د سشینه د اونر ایکویټي یا د مالک د پیسو نه چې تاسو دلته وینئ په ښه کلیر باندې چې دا پیسې دلته څه شوي دي ډیډکټ شوي دي کله چې موږ هغه ډیډکټ کړلې د ډیډمن کیپټل نه نو موږ په دې نتیجه ورسېدلو چې موږ سره په اماونټ کې 1,09,50,000 روپۍ چې دي دا زمونږ د دې کال ټوټل ایکویټي او لایبیلیټي ده یعنی لایبیلیټي خو موږ لرو خو ټوټل اونر ایکویټي ده نو د بیلانس شیټ دا طرف چې هم جمع کړو موږ دا یعنی د اسټ سایډ دا باید هم 1,09,50,600 ورکړي نو دا چې تاسو یو بیلانس شیټ جوړ کړلو I hope that you have understand it I will also solve one another question in balance sheet and also in income statement for your further information because there were a mistake or some abuses so I hope that you have easily understand but still I will solve one another question for your further information. Thank you dear students have a good day.